קול, אני יכול להגיד מטל. שלום לצ'אט, שלום לאורלי, שלום. הגיעו? כן, אנשים כבר פה. אני צריך שתגידו לי אם שומעים אותי בסדר או לא, כי אבי טוען שאני נשמע כמו רובוט. אתה לא נשמע טוב. נשמע פנטסטי. אולי אני יכול לסדר לך את ה... לא יודע, איכשהו לסדר את הסאונד פה, איכשהו. אז אני שם את הצ'אט על הטלפון, אנשים. הנה אורלי וגור אריה. שלום, שלום. נחמד. יש לנו דיליי רק של כמה שניות? יכול להיות. כנראה עכשיו שזה 5 בשידור, ואצלי זה 47, כאילו. 47 אצלך? 47, לא 47. מה? היה 57, לא 47. זה 4, 57. כן, נו. 5, 4, 3, 2. אני רואה שאין כזה הבדל בין השידור לבין זה, שזה יפה. בדרך כלל יש דיליי מטורף. די של איזה 3 שניות או משהו כזה. מה העניינים, גור? אני אנסה לסרט את הצ'אטבוקס, רק שנראה את הצ'אטים שלכם גם על המסך. שמח שגור, שמח שטוב, ואני אשמח שוב אם תגיד לי אם שומעים אותי לא טוב, או אם שומעים אותי בכלל. אני אדע. הצ'אט שלכם פה אצלי בטלפון, השידור על כל המסך. אין לא שומעים כפול, אין כאילו... לא שומעים מוזיקה מאצל אבי, מאצלי, הכל בסדר אצלכם, שומעים פנטסטי. גור לא עונה לשאלות שלי, אז אני מניח שאני שומעים בסדר, או שהוא לא שומע אותי, זה גם... או שהוא עדיין לא הגיע הסאונד שלך אליו. אין כזה פליי. רגע, אני רוצה ואני אשים שני רגע, אני אקשיב בטלפון רגע. בוא אני אדבר ונשמע את עצמי עוד פעם. אני מבין מה אתה אומר, זה נשמע מוזר כזה. כאילו הד כזה. כן. מין הד מתחתי כזה. כן. מתוך פחית. תנסה אולי לעשות... לצאת מהנינג'ה ולחזור? שומע את עצמי כפול. מה? מתרגשים? אני מתרגש. אני מתרגש. דבר? דבר איתי? דבר עכשיו יותר טוב? כן, זה כנראה משהו בחיבור פה. כן, כמו ירוק, כל פעם, כמו ירוק משבוע שעבר. היה שבוע לפני כמה ימים. כן. ואז עכשיו זה, אתה יודע, כל יום הפתעה. עכשיו אני שומע אותך כפול. זה בגלל את השידור אולי, איכשהו? רגע, דבר. אני אדבר עכשיו שאני תהיה כפול. רגע, אני רואה את זה. נתתי אותך על מיוט, כי שמעו את כל הדברים בכפול כפול כפול עכשיו. מחזיר אותך מיוט. אוקיי, ואני שומע שבשידור דווקא... לא, זהו, אתה בסדר עכשיו. כן, עדיין יש לי טיפה הד כזה, אבל נראה לי יותר. בקטנה, בקטנה. ערב טוב חגי. אוי, לא מה שרציתי. מה קרה, חגי? סטרימרים אחרים לא משדרים הערב? חגי לא היה בשידור שלנו, זה לא יודע שאני יודע שהוא לא היה בשידור שלנו. הוא היה גם בשידור שלנו, אבל הוא דפדף. הנה, עכשיו אתה עוד פעם שלך רעש מתחתי. לעולם. מה אני אעשה? אין מה לעשות. לא הזזתי כלום. אני צריך לשחק עם זה קצת, ולאורך כל הזה אני אעשה ככה. כל השידור. אולי ישמעו משהו. אולי משהו ישתפר. או שאני אחליף מיקרופון, אבל אם אני אחליף מיקרופון תשמעו אותי ממצמץ. יש לי מיקרופון כזה, זה. לא, זה בסדר, אתה יודע מה יש לי? אני רוצה לעשות משהו. לחגי יש תיקות חדש. היי, תדבר? אם אני אדבר עכשיו יותר טוב? לא, רגע, אני אחזיר את מה שעשיתי. יותר גרוע? עשיתי פה איזה משהו שעשה לא טוב. התחלתי לדבר בקלינגונית פתאום. זה הכי טוב שאפשר, בסדר. זה מה יש. זה לא נורא, כן? זה לא עכשיו סוף העולם, בסדר. ככה, זה כל שידור אצלנו, הפתעה, משהו אחר נדפק. הנה, עכשיו אתה נשמע בסדר. יופי, זה סתיר טלפון, אולי זה קשור. אני מחזיק את הטלפון פה, אתם... איזה הכרזה אתם רוצים שתהיה? אני רוצה שיהיה מורטל קומבט.
GTA. GTA? אתה חושב שיש GTA? כאילו אולי, אתה יודע, אם מישהו יכול להביא זה ג'ף. ואתה יודע מה יהיה? דיברנו על זה. יהיה לך מסכה של ג'ף בתוך GTA שאתה תוכל... הייסטס. כן. ואז אחרי שאתה עושה שוט באים ועוצרים את ג'ף כי חושבים שזה. בסינכרון אחרון אני עכשיו ב-10, 9, 8, 7, 6. מצוין, יפה לך מסוכנים, ואף אחד מאיתנו לא יעשה סינכרונים אחד לשני. 2, 1, התחל. יאיי, the following program may contain content for some of you who find offensive. רגע, קוג'ימה לא אמור להיות, כי זה לא... כי הוא כן, הוא באפל פשוט. הוא לא מספיק לחזור. באפל. הוא עדיין באפל. Please welcome to the stage, the creator of the Game Awards. זאת האולם של... כן, זה היוטיוב, הוליווד, משהו, יוטיוב תיאטר עכשיו. יש כמה מקום שנקרא יוטיוב תיאטר. וואלה. קנון, סבסדו, משהו. תראה אבי, זה די חושבים. Hello everybody, welcome to Summer Gamefest. תראה בקהל. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. All I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Ooh. Here we go. טוב. הם לא מצליחים לעשות לו ריבוט כמו שצריך, אז הם עשו משהו אחר. כן, רימייק, לא ריבוט. צריך רימייק לעשות שעתיים. לא מצליחים, לא דוחים את הפיתוח בהקפאה. Taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. איפה אלי? אלי? In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. The Lost Crown. ראית גם הפונט עכשיו, הוא כבר לא פרסי כזה, הוא עכשיו... הוא פרסי אחר. עכשיו הוא מחשבי כזה. עכשיו הוא נרקיסים... There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation.
bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Let's go. Let's Couldn't go. keep you waiting on this one. Ed Boon אמר It שהוא has been מתרגש נורא. 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet, that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight! Today, you have proven worthy of joining us. There are other champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. קנצ'י, כן. כזה ג'וני קייג'. מאוד צעיר ג'וני קייג'. זה ההתחלה, זה מההתחלה הכל. הם כולם צעירים. זה כאילו מורטל קומבט אחד. Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, God of Fire. קום ריידן. הנה ג'קס. זה כאילו על לזמן חברים לעזור לך? יכול להיות. זה נראה כמו סקורפיון שהוא בחיים. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in hard. וריידן כאילו, זה ידענו, זוכר שדיברנו על זה שזה ריידן? ריידן אנושי. אוי, סוניה בא, בלבוש המקורי שלה. זה גם קיינו. הנה קיינו. זה בלבוש המקורי שלה? כן, אוקיי, זה פרנטסיס כמו במרבל vs. קפקום. כן, עם מכה מיוחדת כזאת. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? מעניין, יש לה פנים של אישה עכשיו, אין לה יותר דפי הענק, רק שיניים. זה אישי הפכה לזה, הייתם זה אישי שנות. זה כל הקטע שלה שהיא קלון של קטנה, אבל עם דם של... כן, כן, אבל תמיד היה לה פה מפלצתי כזה, עכשיו יש לך רגע. ראינו רגע שזה משתנה. תוך כדי הסיפור זה השתנה. סטרייקר. זה מעניין, כל האסיסטים זה דמויות שהן נראות מהמשחקים המקוריים. כן, ולא מהסיפור. לא אין את הסיפור. מאיסטר אג, כן. ראיתי מה בשלוש, קיבלנו את זה בגיל, אתה אצלו? אוקיי, כן הוא גם דמות שאפשר לשחק איתה. אני חושב שאפשר לשחק גם שתראה לו חלק מהסיפור. אולי כן? ג'יי זה הייתה שם, נכון? ראיתי לפני ג'יי, יש לי פרסוניה. מעניין שלריידן יש כוחות של חשמל, הוא לא אל יותר. וגם לסאב-זירו יש כוחות של קרח והוא לא אל. לא, אבל זה בסדר, זה ניג'יטסו גאי. כלום. לא יש כוחות של אש. זה ניג'יטסו. זה מי זה, אם אתה מזמין את סקריות, אתה יכול לשחק את שם. כן, זה היה גם בטריילר הקודם. וילם. I mean, that was pretty good, right, guys?
האמת שלא נראה לי שום דבר חדש. I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! אני יודע שאוהד כוון לעלות את קוג'ימה כי הוא לא בחר את זה. תמיד אד בון זה אף פעם לא טובייס משהו. Congratulations! They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1, so tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair. Normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually. They will join the fight, but they yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what אבל ראינו שכן הוא גם עושה... יכול להיות you have your main, you have you summon them, is it time-based? Like how often Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So when you come out there, sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. Jean-Claude Van Damme? That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it.
Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grind & Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years. That changes right now. Here's your first look at a raw gameplay capture for Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. בוא נראה, מהפסח ואקזל עושים. עושים דיאבלו 4. עושים דיאבלו 4, כן. Where are the gods? אני לא יודע איך פסח ואקזל נראה, כי זה נראה כמו דיאבלו. פסח ואקזל נראה ממש ישן, נראה לא ככה. זה מבחינת כאילו סטייל ולא מבחינת גרפיקה. ככה. סטייל והכל נראה כאילו... נראה כמו דיאבלו. נראה כמו דיאבלו. כן. העניין הוא שפסח ואקזל הוא חינם. זה הקטע העיקרי הרגע. וואו, את האנימציות שלה זה. הכל? יפה. אני לא יודע אם זה לשון או ראש או עיניים, הכל ביחד. זהו? זה כל מה שהם מראים? רצו להראות לך את המראה החדש. תראו את זה כבר את המראה החדש. זה לא הטריילר הראשון לפסח ואקזל 2. אני לא יודע, הנה. ביולי. עוד ביולי. סוף יולי. Looks amazing and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Gamefest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. אני משחק סטריט פייטר 6 עכשיו. מצוין אגב, כל מי שלא שיחק. אני לא שיחק. מי זה? אוי, מה? זה איך שקוראים לו? לא. רגע, מי זה? ריו? רובוט. נקה ריו? זה מוזר. סקינים חדשים או שזה... אונליין? מה זה? מה עושים? עוד סטורי מוד? רובים? מה? מה קורה פה? הדינוזאור. אוקיי. כאילו, עם מה זה מתחבר? זה לא סטריט פייטר. כן, עם איזה משחק זה מתחבר? אני רוצה להיזכר. זה האקסו פריימל הזה. כן. אוקיי, סבבה, אוקיי. זה היה מוזר. זה לא סקין, כן, זה סקין שלו באקסו פריימל. כאילו, את הדמויות של סטריט פייטר באקסו פריימל. facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Mortal Kombat versus Street Fighter. There's nothing more powerful than imagination. Gears of War versus Sackboy. We can shape the fabric of reality. זה... Transform everything you may think you know. כן, זה כן, ניקולס קייג'. אני יודע שהוא מגיע ל-Dead or Alive. לא Dead or Alive, ל-Dead ב-Daylight. כמשהו. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films.
please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! וואו. תראה, זה ממש, זה כאילו קיאנו ריבס על הבמה. כן? שהוא גם יגיד breathtaking. ניקולס קייג' הרבה יותר טוב. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's right? And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and seek. You have your three other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor. I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. He's a butch. Now, for all of you who want to play Nick Cage, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console. But PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. בסדר, שאתה יכול לבחור, אבל יש לה אישיות כאלה. נהיה ממש מפחיד. Can't touch this. לא מלחיץ שאף אחד לא מצמץ. כל. הנה עוד דרך, עוד
Anything goes here at Summer Game Fest. Thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Henry Cavill, what's up? We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. תראה את העונה השלישית ותבין למה הוא עזב כנראה. Neutrality. It won't get you a statue. But it'll certainly help in keeping you alive. כן, לגמרי עונה האחרונה עם אדריקה לפני שצריך להתעסק, אז כן. מה לראות עונה רביעית? אני לא יודע אם הוא יהיה גם בווליום 2, נכון, עונה שלישית, אבל נראה לי שכן. Neutrality has consequences too. You're right. I'm right. Well, that's deeply worrying. כן, אבל דאנר כאילו נהנה מזה. כן, אתה מחייך אחרי זה, אתה לא מחייך. Everything that's happening. מקסימום עושה. It's all connected. זה למה הוא עזב, רצו שהוא יחייך. צ'אט עם הסאונד נמוך מדי, תגידו לי, כן? כן, שגידו שהם איתנו בסדר, שהם איתנו... אנחנו בסדר, הסאונד של הטרילרים. You sure about this? Are you? כל הטריילר הזה גרלט איז אימוטינג ואני לא מוזר לי. איזה כל הבאות האלה? CG זה לא משהו. פנטסטי. רדיו. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. די, איך קוראים לאירוע שאנחנו צופים בו? Summer Gamefest. אוקיי. Is that so? זה Gaming Adjacent Fest. Gaming Adjacent Fest. אני לא יכול להתלונן שמראים עם הוויצ'ר, כן? אני נהנה ממנה, אבל העונה השלישית זה כנראה מגיעה. And then wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. אוקיי. מבחינתי זה הראו לי פרסומת עכשיו. כן, זה... כל הדברים האלה זה פרסומת. איתן קארטר, חשבתי את הגיא. כן, זה וויצ'פייר, כנראה, איך זה נראה. לדי אסטרונוטס שעושים את וויצ'פייר, שזה הפיינקילר דידיבל כזה. יא! אני צריכה שאני רוצה לשחק. כן, פיינקילר. מה כיף? גו בנג בנג בנג. ראיתי איזה וידאו שמסברים, יש לך כאילו כל מיני קסמים או אלמנטים ואז אתה יכול לשלב אותם בנשקים מסוימים או משהו אחר לנשק. 20 לספטמבר, אוקיי. נחמד, שזה חצייה. זה היה לי אקסס. היה לי אקסס. אני הייתי יוצא במשרד כל הזמן. סמייל גייט. נגיד שזה MMO, לא? PSVR. VR. זה היה כתוב. בום. נראה כמו כל שאר משחקי VR?
כן, זהו, זה נראה בקשר שוטרים של VR. מדי פעם תיוצא לגוף שלישי. Let's go! הופ. קרוספייר. זה של סמיילגייט? שלום שניאור, מה העניינים? שלום שניאור. באמת? חגי, וויצ'פייר, סוג של הוויצ'ר בגוף ראשון? וויצ'ר? רגדחים וזה. זה רבננט. רבננט, איך שלא קוראים לזה, אנשים משחקים את זה? אנשים משחקים רבננט? זה רבננט 2. רבננט 2. לא, אני אוהב את העיצוב בקטע, אבל זה משחק כבר, זה עוד לוטו שוטר. כן, כן. תסתובב לראות, לאסוף ציוד, נמשיך הלאה. כן, זה אני כוח אליו. יש לזה המשך. תהיה מספיק בשביל להצדיק המשך. כן, רבננט 2. רבננט. רבננט? לא רבננט? אני גם קורא לרבננט, לפני זה רבננט. תכף נראה. אני כאילו, בגלל שאני לא משקר את המשחק הראשון, אני לא יודע אם יש כאן שיפורים. אתה נלחם נגד היצורים האלה מהפלייף. נגד היצורים האלה ממסך. נגד היצורים האלה מדסטני. זה בעצם בעתיד של משחקי דארק סולס חגי. Alright, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Maybe, as we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Wow! Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. מה סוני עכשיו? וואו! וואו! בטח איך זה נראה? וואו! לא מפוקסל יותר. וואו! וואו! זה ממש יפה. למה וואו? פלסטיקים. הוא נראה כמו העיצובים שלו מהעיתונים שלך. מעניין שזה כזה זום בין. היה לטריילר כל הזמן. אני לא חושב שזה באמת יהיה ככה. חושבים שתראה את הגרפיקה החדשה. הופ, גר, אנחנו משחקים את זה. אני לא אוהב סוניק. גר, אנחנו משחקים את זה, שתוק, אנחנו משחק את זה. משחק את זה יחד עם ביתה, בזמן. לא אוהב סוניק. רק אם אני יכול לשחק את העטלפה. מה, זה מגניב, גיא, נראה לי יכול נהנה. נראה לי אנחנו אוהבים. רק אני יכול לשחק את הטלפון. משחק סוניק היחיד ששיחקתי עד הסוף ונהניתי ממנו, נהניתי מזה קצת גזמה, אבל זה The Murder of Sonic the Hedgehog. די. עוד לשחק את אימי. סוניק סופרסטאר, שם טוב. למה זה לא סופר רינגס? רינג סטארס? איפה הרינגס? יש שואל כלשהו. נייס. אני מניח שתוכל לעבור בין הגרפיקה ישנה לגרפיקה החדשה?
How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. וואלה. מה זה קוסקוס של I wish this universe had a few more things to do. גן שני פקטור השני שלהם. אולי מיטב ישדר אצלנו בערוץ. יש להם רית החדש הזה שהוא גם שידר בערוץ כמה פעמים. יש לזה חלל. אבל אני לא יודע, אני לא מבדיל בין. זה נראה לי גן שני פקטור. אין לי מושג, שחר, יצא כבר? כן, יצא המשחק החדש שלהם, הוא שידר אותו בכמה פעמים. ואני לא יודע אם זה חדש או גן שני, אני לא מבדיל בין. לא, זה לא גן שני. זה חדש. או שזה משהו אחר לחלוטין. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. עוד המוזיקה נכבדה. בגלל שיש כל מיני אותם מדובבים בכל המשחקי האנימה האלה, זה גורם לי לתהות האם יש, כאילו, אם אין הרבה מדובבים פשוט. כולם נשארים אותו דבר, אני לא יודע. זה כמו שבמשחקים, אתה יודע, מערבים ו... אני לא בייקר. רוי בייקר בכל מקום. כן, זה אני חושב החדש. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Liza P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Gamefest. זה לגיימפס? כן, באוגוסט אמור להיות. מצוין? צריך להתחיל לשחק את הבנקר הזה באוגוסט. למרות שפטו בנה את האפיק הזה מהאייפליי. אני חושב שתחרר. תפילה ונכון שני התקועים הולדת. למה שלא שיער כחול? אנשים אין שיער כחול. אולי גם רובוט. יכול להיות. השאלה שאצלם הכסף כן גדול לעצור. אני אוהב את העיצוב. אני חושב שזה משחק הזה שעיצוב ברמה מעניינת. Welcome to Krat. אוקיי. מטריה, אבי. כן, סטימפאנק זה פשוט יפה. אולי זה אף... Nice landing, but let's not make it a habit. חרסת את הטריילר. מה? כל המעצבן הזה שמדברת אליך אנחנו משחק עכשיו? לא תודה. יש דמו עכשיו? אני אשחק את הדמו, אני אנסה. That's right, a demo for Liza V is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal Engine 5, לפחות זה. זה נראה כמו אנימה, די. כמו מנגה. Unreal Engine 5 אבל. אנימה ממש... זה יהיה 2D בזה Unreal Engine 5. לא 2D. זה יהיה סלי שדד, סליחה. זה פולאאוט, מה אני רואה פה? 2D. 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 2D
Unreal Engine 5? זה יפנים, לא יודעים לעשות גרפיקה. אתה לא צריך, אבל אני לא עושה את זה בשבילך. זה איך קוראים לזה? וואי, יש לי את השם של זה. זה באמת ישן. כן, כן, אוריאמה נכון. טנקר. הייתי משחק עם זה הטנגר, הייתי משחק. שהיה לך שאני לא חושב שיש אמן שעושה כלי רכב, כאילו, או מתכת באופן כללי, כאילו, זה מתכתים, יותר טוב מיקרת אוריאמה. סנדלנד! אין, ככה קראו לזה? זה מאוד מקורי. זה ממש אחרת. זה היה מלזית? נשמע כמו לא, זה היה של בנדל אמקה, נחטוף עכשיו זה. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. אוקיי. פונה אינטראקטיב אני מחבב. אחד. סטריי 2. 2. לא, זה היה, זה, כן. 4. הייתי משחק את כל המשחקים האלה, לא, חוץ מווייט ניאון. 1. ואתם כבר דברים חדשים, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. אוטו ווילד, אם עשו אוטו ווילד חדש, וואי. כן, זה אוטו ווילד חדש. 15? 15 פרויקטים חדשים. יש שם כמה שחזרו על עצמם. בינתיים האירוע כזה... גם למי. לכאן ולכאן. What that was at the end, we'll find out later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvE, and the ability to transform creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. זה אמור להיות פסיכי, משחק כזה. תקרא איך הוא נראה. Guiding star has shattered. חבל. Its shards scattered across the לקטל נראה יותר טוב. חכה, הייתי. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. Anything? Including my hopes and dreams? You must find them. זה גיימפליי. כן, זה גיימפליי, מה שאתה רואה עכשיו. זה גיימפליי, מה שאתה רואה. ברור שהמצלמה משחקת, אבל זה המנוע, זה הגיימפליי. ככה זה נראה. זה MMO. שזה MMO, זה מה שפרשים. זה MMO שנראה. זה רק כמו פורספוקן. תראה את זה! בסדר, זה לא פשוט לא מעניין. תראה את זה! לא, הוא אקשני, הוא כיפי, הוא נראה מעניין, הוא לא כאילו סתם טאפינג על דמויות ולראות את הדברים האלה. די. נצא את זה תוך שעתיים? די כבר. הוא גם מסקרן אותי. אף אחד לא מצליח להחזיק את זה בחלק של הסרט. שלי אפשר לסקרן. גיא, אתה יכול להפוך להיות נץ. אני לא רוצה להיות. זה קליים, זה... כן, זה... כן. אני לא יודע אם זה חינמי, אני לא חושב שהוא חינמי. אמרו שהוא חינמי. אמרו שהוא חינמי? זה כן? חינם?
free to play, בלה 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 בלה. וואלה, אז הנה. sign up for the tech test. הנה, תרשמו לטק טסט. עשו את זה. Looks great. I also want to say hello to everyone watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. You look at my immortals? מה שזה לא יהיה. משהו סורד איבן. וואו. זה פורנו. Hear the battle call, cities rise and empires fall, but it's a war הביצוב סגנון ארט וזה דיזיין פורנו. זה כזה... ארמי כזה PvP כזה. הרבה אנשים ביחד אני מניח. גם יש לך גם NPCs אני מניח. תוך כדי. כן. דווקא משחקים כאלה הם כיפים, אתה יודע? שוב, הם כיפים ליום יומיים, 3. הם כיפים ככה בשביל בסוף יום עבודה, כשאתה לא רוצה משחק עכשיו של עלילה. יש לי כל כך הרבה מה לשחק כשאני לא מגיע. לשחק עם חברים זה כיף. כן, זאת עם ילדנים. פשוט תפסה את הציפור הזאת ריסקה אותה עליהם. ציפור רנדומלית. נשים שיר מה שאתה כל כך... אני כן מחבב את העיצוב של השריון שלהם, שהוא כזה שריון מדאיבל, אבל יש עליו תיקים מודרניים כאלה. איפה פרי? יוני 19? היי, עכשיו זה פארטי אני, זה פארטי לי. זה גנגביסט, כן, חיות. פארטי אני מאוד משהו. כאילו זה אחלה, כן? זה... משחקים כאלה תמיד כיפים. מה זה היה? כאילו, זה קיים, זאת אומרת, מגיע לקונסולות עכשיו כאילו? Summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and grueling volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers today. Barbed wired? That's for mom? לא שהוא אמר, לא? למה זה נתקע? כן, נתקע. נתקע גם אצלך, כן? אוקיי, כן. זה השידור. שבאתי לעצמי פרש כבר. זה המולטיפלייר הזה של קראש. זה יצא כבר? שזה לא יצא, נכון? קשתי עם רמבו. לא, יוצא עכשיו פשוט. גיא, זה מה שרצית, אתה סמסונג גיימהאב. אני מתקרב לדברים של סמסונג. טלוויזיה של סמסונג, יהיה לכם כאילו גיימפאס על הטלוויזיה של סמסונג. לא צריך כאילו קונסול, לא צריך כלום, זה על הטלוויזיה. סטרימינג. כן. אולי זה עובד בארץ. הכל זה עובד כמו שצריך. מדהים. איך אתה יודע, אולי על הטלוויזיות האלה יש סוג של רייבים. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in season 1. Now it's time to Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. גורי ילדות שלום לכל הצופים שהצטרפו ולא רשמו כלום עדיין בצ'אט. אני רואה את כולכם, שתדעו לכם.
כולכם אני רואה. בדיוק בזמן לאלן וייק, המשחק הכי טוב שהציע. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Brightfall. She's sort of living a narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. לא מעט משחקים. And there's somehow linked to They are coming to investigate and very quickly the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer, by initials AEW. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on, and you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or close you can keep hopping between these two sides of it. You're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Thank you, Mr. Lake. לא חבר שלך, לא קוג'ימה.
Sounds like somebody's home. זה אלן וייק 2. המשך סלש לא המשך. אני חושב שתופס את הנק איפה שהוא ימצא, אבל זה גם סיפור מקביל. בגלל איך שכל העולם של וייק עובד, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר די. יספיילר. הרגיש קצת לא טבעי עכשיו. נכון? זה רק כזה מבין. זה הפך להיות דלסטור. קרתה לו בראש, מה זה? כמה זמן? יכול להיות שאתה מזכיר קצת דלס טובס, אני מסכים. קצת עיצובית כרגע. אז הזווית הקרובה, איזשהו קופץ דרך קיר, או אויבים גדולים יותר. יער הנטוש הזה... אני חושב שיכול להיות שהם לקחו קצת, אתה יודע, דיזיין אינספיריישנס. מבחינת החוויה, כאילו. הנה, גם גור ארי חושב שזה מזכיר דלס טובס. זה מה שראיתי לטריילר זה ישר מאוד... שהוא אמר, אני הגבתי לו. כי אמרתי שאיך שהוא יצא מהקיר אמרתי. דלס טובס. I knew it would be here, like I saw it in a dream. I'd say. I'm glad you're on this case with me, Anderson. The next page. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. זה ראינו כבר את הטריילר הזה. כן, זה הטריילר שאחרי, זה כאילו חלקים מהטריילר של ריליס. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have. בוא נגש, תדע לך שפוקוס נהיה סטודיו שאני מה זה, פאבלישר שאני מה זה מעריך. על הפסילה עכשיו מאוד חזקה. אנחנו עושים משחקים טובים. אני חושב שזה יצא עכשיו. לא. לא מוכן. Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Wow! יש! יש! רציתי שיהיה לזה קוף. חס ושלום. אנחנו משחקים. לא, אני צריך ליהנות מזה לבד. סתם, הם אלה שעשו את הקומיק הארט וזהו. רק אם אני יכול לצעוק סיגמה! כל הזמן הזה. טוב, זה לא, אני יודע שזה לא אותו... נייס. מה המקביל של סיגמר פה? שאני יכול לצעוק כל המשחק? אין סיגמר ב... לא, מקביל, במקום סיגמר. יש לך את האינקוויזיטור, אבל הוא... סר די אמברה? אני יכול לצעוק, אני רוצה לדעת. כן, אתה יכול לצעוק פה די אמברה אם אתה רוצה. לא סיגמר. שיחקתי את זה. מה זה? לומד יס. לומד יס.
רוצה לזכר לעשות משחק נקרא יס משהו. יס מג'סטי. משחק מלך, זה החלטות, יש לך סיפור. My potatoes! My cabbages! היה אפילו אותם דמויות. משהו עם אויל. מה נחמד? Yes, your grace. אוקיי. wishlist now? איך שיחקת את זה לwishlist? כי זה המשך. זה נקרא Yes, Your Grace, זה נקרא Yes, Your Grace Winterfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. מה בפוקוס אנטרטיימנט? אני אומר לך, בוא'נה, פוקוס מפציצים? זה כאילו החברה היחידה שיש שם בגיימינג. בטריפל איי. ז'ון קרפנטר, אתם אומרים. תגיד לי. זה פאבלישר, פוקוס אנטרטיימנט. יש להם מלא משחקים ממש טובים. מאיפה הם? אני לא זוכר, גם איפה הוא פוקוס יותר? פרסקים אני חושב. באמת לא ג'ובי. שרת את השיר הלא נכון של זה. טוקסיק קומנד. יש גם איזה משחק מכות כזה ביטמאפ פה בשביל טוקסיק קרוסיידרס, אבל זה לא אותו דבר בכלל. חכה, גם לא עושים חידוש, נכון? כן, נצא עכשיו. רק ישן טוקסיק קרוסיידרס. טוקסיק אבנג'ר, עוד פעם. אבנג'ר, זה לא כזה מרגש אותי להגיד לך. לא. זה קצת יותר מעניין מ... פשוט הרבה זומבים, נו, היה איזה 1,000 כאלה. כן, זה יותר מעניין מ... ג'ון קרפנטר. טוקסיק קומנדו. ג'ון קרפנטר זה כזה, אתה יודע, זה מדבקה פשוט. כן, כן, כנראה איכשהו... More unexpected collaboration, John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist voiced by a familiar name. אני מרגיש שבאוגוסט אני פשוט אשחק משחק המשך של בלדורס גייט. אני כבר לא אשחק משחק כאילו, תוציאו אותו כבר. כן. Enver Gortash. Swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? אני עוד לא יודע אם נשחק, לא שאני נשחק לו מתישהו. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power. אני לא מצליח לצלוח אף פעם את הוויניטי הזה, אני לא יודע אם... Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? קול, הנה סוף אוגוסט אפילו. אפילו! שמחתי אמרת איזה. יש לזה כאילו דרגון אייג' וייב, זה כאילו נראה נחמד. כמו שמניח שלדרגון אייג' יש בלדורס גייט.
Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped to tell us more. It's Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this you know, experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event, so tell us a bit about him and how he factors into this. Very different from any character we've done. He's not, you know, he's not powered by magic or, you know, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. Oh, and others. Yes. Yes. But Venom also, obviously, you know, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Original story. We love Venom for a reason. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who's Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. That's now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was how that is going to really impact the gameplay when you're playing it. So tell us a bit about that and how the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. You know, we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's much more raw power, aggression, you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens how the story plays out. Interesting, so how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think you know, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Let's not. אבל זה לא תוגד. טוב עשרה. כל העולם יוצא, כל הדברים יוצאים. Nailed it. October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. You got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion of Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses, too. Opa, guy. מה זה? פוקימון? לא, זה פולי וורלד, זה עם ערובים שאתה יכול לראות בהם. זה פוקימון. זה פוקימון אבל עם ערובים בבזוקות. כן, הנה.
ואז אתה לוחד אותם, אחרי שיורה בהם מלא. שהרגת אותם. מה לעזאזל? ואז אתה משעבד אותם, נתון שלך דברים. כן. הם נראים כמו פוקימון. מה ציפית לזה, אגב? כן, זה בכלל. אבל הם נראים ממש כמו פוקימון. זה עדיין כאילו פוקימון. זה בעולם של פוקימון? לא. זה לא בעולם של פוקימון, כן. אבל זה נראים כמו פוקימון. זה ממש כמו פוקימון קיימים. כן, נכון. תסתכל לעולם של פוקימון. אתה גם לוחד אותם ביצורים האלה. כן, אני תראה אם זה כאילו פין-אוף או שזה משהו חדש לגמרי. זה משהו חדש לגמרי, בפעם האלף כבר. אני לא יודעת, אז אני לא מבין להם נראים כמו פוקימונים הקיימים, זה מוזר לי, אבל בסדר. תביעה waiting to happen, זה משהו. הוא בטח עכשיו ממש מאושר. כן, אני חושב ששחק את זה. בלק דזרט? קרימזון דזרט? כן, בלק דזרט. כן, זה בלק דזרט. בלק דזרט זה ממור. קרימזון דזרט. זה ממור. תגידו פה. בטח עושה סיידסטייט מאחרת? יש מוכרח. Land of the Morning Light. Black Desert. יפה. Our story is more than what hobbits and elves know. Hobbits and elves? It's time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. הביאו אותו שחקן. נשמע טובים. נשמע קרוב. Delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Warrior. שמחכה. עכשיו אחרי שאימברייסר יקנו את הזכויות אחרים, יש הרבה משחקים מאוד דברים. זה make in the work. אחד מהם היה הגולום הזה שנחשל נחרטות, אחד זה זה, ויש לזה של אמזון. It's time we took back our home. קראפטינג... רעל ונשכון. סטרץ' יורלים אבי. לא, זה סמסונג. אבי, סטרץ' יורלים. לא, לא כנראה, זה סמסונג. טלוויזיה אמרה לך, אבל... זה ישרף בדיוק כמו המשחק הזה. זה רז. תשמע אותה. צריך לעשות. זה טוב. Smart monitors, guy. Smart monitors for them. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Final Fantasy? Final Fantasy mobile game. What, don't you have a phone, Avi? Genesis, מה זה היה? You don't know Sephiroth, guy. Oh, the call Final Fantasy 7 במובייל? זה כל שהם עשו את זה עם Final Fantasy 15. זה כל האלה מסביב, כן? אבל זה כן, זה הכל טוב. לא רק Final Fantasy 7, אלא כל הספין-אופים. מה זה? פיינל פנטסי. אבר קרייסיס.
closed beta. יש מחיאות כפיים ספורדיות כאלה. And users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... מראה משהו אחר לגמרי. Today during Summer Gamefest, DoorDash has your back. Get a free burrito when you order from Taco Bell using the code Gamefest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. No. DoorDash! זה בנישר, זה גם מעניין אותי. יש גם של פוקוס. אני אומר לך, פוקוס זה חברת המשחקים היחידה היום. עושים הכל. הם ויברייסר. בריסר כאילו לכולם. We are banishers. כן, נכון, זה היה נחמד. We end suffering for those who live. זה נראה כמו משהו שמרדר בסטול משהו? היה צריך להיות. We bring closure to those who don't. מרדר סול, whatever זה, החשבה של משחק. נראה כמו שזה היה צריך להיות. זה מעניין. I want revenge on what killed me. I want to live. אני רוצה לשחק את זה מאוד. לשחק את זה. ונפלים את כל מה שהם עשו מרימנדר. כן. והתשפיות שלהם מכל משחקי נרטיב שלהם, הם שווים לפני. Life is strange again. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Banishers Ghost of New Eden. זה נחמד. ברשימה שלו. אבי! שמעת את הקהל גיא? כן. אתה לא מבין משחקים, זה למה. זה מנו yes his name guys, זה הולך למשחק שהוא מכות, לא הטון בייס. זה מדהים. זה בעצם הסיפור שמספר מה קרה לו בין 6 לבין 7. כן? זה לא איזה ספין-אוף כזה שלא קשור לסיפור? לא. זה קיריו? כן, זה קיריו. משקפיים? הוא בהסוואה. עכשיו הוא סופרמן. הוא הוריד את המשקפיים. זה קיריו כל הזמן הזה. אני חשבתי שזה היה. קלארקרו. יש! איזה כיף! אני רוצה לשחק את זה עכשיו גיא. אני עוד לא הגעתי לשם, אני צריך לשחק את 3. וואו! אני מחכה שיעשו יפוזה וואמי 3, לא יפוזה 3 רימאסטר. וואמי 3. שיעשו. קרא לקמורות שם. זה לא קמורות. אז איך קוראים לו? נג'ימה. וואי. אתה חושב שיעשו? אגב, אני טועה, זהו. אני טועה עם גיידן עכשיו בסדרת הסמים חדשה שלהם. Like a Dragon Gaiden. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. אני חושב שזה הזה של קוונטום דרים. קוונטיק דרים. Adjusting morning wake up. Good morning, just stand. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. אתה לא חושב שהם יעשו לי יקוזה קיוואמי 3? אני לא חושב. לא משחק את הרימאסטר, תשחק קיוואמי. לא יעשו. קיוואמי רימאסטר יותר מרימאסטרים. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? They shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. מדהים אותי הטריילר הזה. Someone else down here. אני לא עושים במשחקים כאלה. אני תוכל לדון על הדברים האלה יותר. No.
זה מספר סיפור מעניין, אבא, אבל לא נראה לי שזה סיפור מעניין. אין לי כוח לעשות את מה שצריך מבחינת גיימפלי. אתה מבין? כאילו, תנו לי סרט אז, כאילו, משהו בסגנון. כן, אני מרגיש ככה לגבי פלנט אוף לאנה עכשיו, זה שאתה יודע שיש קטעים מתים. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's next Call of Duty coming this fall along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. There you go. Call of Duty קצת איבדה מהלאסטר שלנו. מבחינתי בכל זאת. הרבה משחקים. אני יודע שהיה. זה סבבה, אבל זה מה שמשחרתי בכל זאת. אני צריך מתישהו לשחק כמו דרוף השקעה. אחרי שזה יגיע לגיים. אוקיי. free to not play גם. The boys. פרסומת ל-The boys. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions to the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. תראית איך מממנים את האירוע. כן, כן, ברור. כאילו, פורצה, I guess? לא פורצה. זה זה פורש. כן, אבל יש גם אקסבוקס, נניח. אין קשר לפורצה. אבל היה וידאו של אקסבוקס. כן, בסדר. הנה. זה פשוט אקסבוקס נבחרת. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Faith Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? Faith Farm. We promised variety. There it is. Faith Farm and Mortal Kombat in the same show. Only at Summer Game Fest.
Now, please welcome Ben Bro, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here. The YouTuber guy. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. מה המוד החדש? Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wild. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register. מה? כמה מונחים? כפם? קיימים עדיין? כן, קיימים. כפם? כן, כבר קיימים את זה. הרבה זמן. אני מבין שאנחנו בשלב המובייל. איזה מלך ארצה, אתה יודע, נראה טריק. לא אמריקאי. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Actual game footage, guys. ככה זה נראה. אוקיי. מה זה כזה... זה רייד כזה? Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. I spaced out for a bit. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. Okay, now I guess. There's Wi-Fi. Okay, oh, fun.
וייפיינדר. אוקיי. בטל ג'ייסר זה חמוד, אבל... שאלה שעושים את... הנה, פורטנייט שלך. פורטנייט קול אוף דיוטי. זהו, כן, פורטנייט הפך לאזור מלחמה פתאום. זה יכול להיות קרפניות. Unreal Editor for Fortnite. Steve, seriously, you don't stand a chance. משהו אחר, אוקיי. כן, זהו, לא הבנתי. פורטנייט הפך להיות 4X? זה אומגה משהו, לא? איך קוראים לזה? לא. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scavengers surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Captain's log, star date 4315. כן, אני מסכים עם חגי קצת שאתה מרגיש שם כאילו עכשיו, שמים דברים ברצף כזה כדי... זה מלא זמן, אבל זה לא הדברים, זה לא הדברים הגדולים. And the crew is standing by. סטארטרק. אלה הבורג. אני רוצה לראות את הסרט הזה עוד פעם, אתה יודע? את הסטארטרק עם הבורג. נוסטלגיה. אמרו את המשפט הזה. They said the thing. זה בואו. Hey there, Summer Gamefest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? The best Batman. My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Oh, that's kind of live action. Yeah. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we get this back in the cars? How about a little kill music? Take it again. That's it. What? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love this? אין על סיסקו, גיא, אין. אין על סיסקו. Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. פיקוק זה הולך להיות? כן, פיקוק. דברים מעניינים, אבל אוקיי. טוב. הבטמן הכי טוב מדובב את סוויט. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Lisfunga. Okay. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again.
זה הטוויסט, כל מה שאתה מת. מה שעשית... חמוד, הרעיון כאילו. זה חוסך לך כאילו, אם הצלחת להרוג אויבים מסוימים, אז הסצב שלך יהרוג אותם בשבילך הפעם הבאה. לא צריך להשיג. חמוד. You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Grow your army. Onwards. I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS, fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? I'm playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage. Right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a battle mage. But he, during a time of intense power, he summons the power to control magic. Battle mage, Yosef. Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game. That's coming up this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Okay. Thanks, Jack. Sandrax literally pushed us to the edge. באתי מסוץ, גיא. Everyone that can ומפיירפליי, כן. already is. And we're still losing. הנה, קיבלת EA, ניצן, אתה שמח? כן, זה הברנד אינדי של EA, שתומך בסטודיו. Visual quality depends on your system. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. Okay, Jack. Okay, Jake. חצבן אותי, סליחה. כל כך לא יצירתי בעולם של קסם והכל. ג'ייק. צריכים לקחת שמות ישראלי לסרט. עכשיו על קוסם שנקרא צחי. אשר. כן. זבולון. כן, זבולון זה שם טוב לקוסם. Zibelin. Zibelin? Battle Mage, Zibelin. יש לך זנדרה, אוקיי? למה לא קוראים ג'ייק? זבולון הקוסם לוחם, כן? זבולון הקוסם, ברור. כולנו יודעים גם שזה השבט הכי טוב. זיבלין. זיבלין. אין זיבלין. כן, טוב. זיבלין רייביאן, ראובן, לא יודע, רובן, קלו רובן. רובן היא ישראלית, אבל לא בצורה. כן. נגיד ראובן. 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 מויגן. כל השמות של השבטים יכול לצאת מבחרים מדהים. אלו. יעקב. קופי. פשוט לא שקרה, איזה קוסם שנקרא קופי. לא יודע מה להגיד לך, גיא. כל
הקונספט הזה של קסם, אני פשוט מדמיין שיש לו רובה ביד. זה כאילו, אין איזה, הנה, במיוחד בקטעים האלה. יש פה רובה ביד. אני אומר, זה לא מרגיש כאילו הוא עושה קסמים, זה מה שאני רוצה להגיד, זה מרגיש כאילו הוא יורה. זה סקין על שוטר, שוטר זה סקין של קסם. כן, כן, אבל אני אומר, זה לא מרגיש כמו קסם, זה נראה כמו יריות. גוסט פלייז זה קצת מרגיש יותר כמו קסם. זה לעיתים שלך, לראות שהוא עושה. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of בסדר, קובי. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. All three colors of magic, guy. All three... תשמע, זה כאילו הם מנסים לשוטר וקסם והכל, וזה כל כך לא יצירתי. כמה זה מג'יק, כחול ירוק באדום. זה מה שהיה בגוסט. קראו לזה ווינג וטרייר וקלרס. טוב, יולי, עוד רגע. זה ממש כדי להוריד את זה לרמה הכי בסיסית שאפשר לחשוב. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Gamefest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Those cyber dinosaurs כאילו רובוטריקים עכשיו? Yes, of Final Fantasy. Talking about Fortnite. Speaking of Fortnite. ראיתי לך בו, כאילו דאג. Clever girl. יש לך באונס חדש. לא ידעתי שיש מאונס בפורטנייט. גם לא ידעתי, אבל אולי. איזה הרחפן שלך. אופטימוס פריים יוצא משם? כי הם יוצאים את די ספארק. הנה, בבקשה. איזה שילוב הזוי זה. אם אופטימוס פריים ורחוב על דינוזאור. רק לא ברוב הפריקים. אוקיי, זה היה טריילר. עונה חדשה. אתה יודע, מה פה יכול להיות? Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. הנה, גרנד פינאלי שלך. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. זה לא הרחבה. מידגר, לא, הנה פיינל פנטזי. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. לא יודע מה קרה פה. חיפה פנטזי 7. ספוילרים, לא צריך. The Island Journey Continued. זה הוויצ'ר? אני צריך לשחק את הקודם אבל יחכו לי כל הסייבים. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Was wondering,
What's Cloud been doing these past 5 years? Where's he לא been? מבין זנב על בואו. And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. מה שמגניב במשחק הזה, גיא? שכל החוויה פה תהיה חדשה לגמרי, היא לא קשורה למשחק הפורש שלנו. כן, כן. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. Why come back now? After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. משחק נראה מאוד יפה. I guess. גם את הפרק של יופי אני צריך לשחק, לא שחקתי. יופי. בעצם זה אמור להיות קשור למשחקים הקודמים, כי יופי לא הייתה במשחק ראשון. הוא יוריד וינסנט אולי? נלחמים ביצור הזה ב-17 פעם בפנט הזה? ראיתי את זה בפלייפור, זה פלייסטיישן. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? Early 2 discs! מה? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. טוב? תודה לכולכם שהצטרפתם אלינו. אירוע נחמד, אני חושב שיכול להיות הכרזות יותר מעניינות ממה שהיו. כן. לא בסך הכל, כן? כן. אבל היו כמה הכרזות שהם כאילו היו סבבה. היו הרבה דברים, כאילו, הרבה דברים שהכריזו שעניינו אותי, דברים שכבר ידעתי עליהם. כאילו, לא משהו חדש. כן. לא היה כזה, זה World Premiere, כזה שפיצץ לי את השכל. נכון. אוקיי, טוב, קול. טוב, יפה. הוספתי משחק אחד לוויש-ליסט שלי, אני לא זוכר. אני הוספתי כמה. אני אסתכל עליהם, מחר אסתכל על הרשימה. מה שהכריזו, ויראה אם יש משהו שאני רוצה להוסיף. היו שלבים שכבר קצת spaced out, כי זה פשוט קצת של משחקים כאלה שלא היו נורא מעניינים אותי. טוב, חברים! אז, מי שלא יודע, יש לנו מחר את הפודקאסט של אנימה פאקו, וביום שבת יהיה את הגנשין אימפקט של מיטב, וביום ראשון אנחנו גם פה, תהיו איתנו, לשדר את האירוע ולראות את האירוע ביחד של אקסבוקס, של מייקרוסופט. נכון, ב8 בערב. ב8 בערב. אז תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה תשוחים, יאללה ביי!